nga mwongerezaako okutuusa bwe nabyambalira wano engatto ate nenda biggusa genda maaso nja bwomanyi buli lwenjogera ku Shalom nga bayiyayo eggulire mbu simanyanga neyagala ne Shalom. When these things happened nga Zubeda nkoledde video, it was Shalom who took initiative. N'agamba Shuga bino ebintu tetusobola byogerako ne bivaawo. He called for a meeting. Okiwulira? When he called for a meeting, namugamba, me and my anger issues can't allow me to sit with Zubeda in the same, we cannot be in the same vicinity because I'm so mad at her right now that she's saying lies out there ate bali mukumpi ninga. Olw'ensonga nti bansigira dde ekifaananyi nti nze sirina mpisa, nze ndi muwemu, nze baakimala ddo kinsiigira ekyo, which is okay. Sirya mbazadde byammwe oba wammwe. Kambeere muwemu, kambeere mubi. Ne mugamba naye Faye abeerewo kuba amanyi buli kimu ekibeerawo. Nangamba it's okay. Nangamba Shuga jangu. Okiwulira bulungi nnyo. Nali munyonyo. Faye nankubira nga akaba. Nangamba ndi mulwadde bangambye ndi musiyazi biki ku internet. Okiwulira. Ne mugamba waliwo mwala yakola video ng'agamba tuli basiyazi mbuze ne siyaga ne Faye. Ne mugamba Faye oli ebisiyaga tobirya nti sibirya. Ne mubuza wandako ngambirya nti sikulabangako. Tikati lwaki okaaba. Very simple. It is false news. Distance yourself from it. Naye ne musubiza nangamba my family is now bali mukunyombesa bangamba because ebitya, but I knew she was on pressure to choose either me or Zubeda. Okiwulira? Kati natandika kugamba family ye emulemeddeko because ebitya konze nedda. If you want me to clear your name, I'm going to clear your name for you nja kuvaayo. Okiwulira? Ne mu buzoloza bivaawo nangamba bamos bampeereza abantu bali mukunvumira ku internet. Konze very fine. I'm going to drive ngende ewa Amosi. Ngenda gende wa Amosi. I'm going to record whatever I talk with Amos. Na kino ka nchongerezeko Faye tukusaba olage family yombu no toli musiyazi. Ize abana Uganda bagambye senga asidi musiyazi family yange tosobola kujiga ebintu bya kisiru because they know I am not a musiyazi. Faye, there is a reason why your family is angry thinking oli musiyazi. Yes. Nenkwate kubone ngamba Faye. Because your family is always know akana akakuba abantu olugalo family ebere kamanyi kava buto. Kati nengamba Faye, I'm going to do anything to clear your name because tewali nsonga lwaki sawa zino bakuyingiza me and Amos. It's me who broke up with Amos. Nangamba Amos yamweti sembu ye yatwawula. That video is there ngomwana agikoze ne mugamba it's okay. Nali sogera na Amos that time. Ani ali amanyi mbuno ankontambi alikyalako waneno ankontambi tusanyusa okulawo. Mazima. Yes. So nenkwate kubone ngamba Faye ngenda genda wobogame if Amos wabachina mu mkono nja kitegeera. He's very predictable. Ngenda mu recording and I have a recording when I went to Amos's. It was night. Nemugamba, I'm going to go there, record him for you. Know if they paid, we shall play that audio. Now when nakugamba senga anjirina a voice memo. I know. I sent it to you. Oshitegeera. Era Zubeda nakanoleka ankaliseewo. Zubeda nga obulirira Faye okuwemula n'okunywa omwenge tukusaba obulirire Faye. Rather Shuga okuwemula n'okunywa omwenge tukusaba obulirire Faye. Abaana b'akantu bajja muzina akasolo kabulewo. Ekyo kiggwe Katonda wange. Abaana b'akantu bonna abafumbo n'abatali bafumbo Faye bamuyisanga ekinaabiro. Buli asanga gwe yeyolezaamu ne yeyonyekera mu maaso. Tukusaba omufumbize ave ku lujja balekerawo muzina. Mazima. Nenkwate kubone ngamba Faye because me I was feeling for her. That time jukira already. Bamaze okunterayo interview already Zubeda amaze okunyigira okitegera gama mwise fake friend. Ne mugamba ebyo mbisize ebbali gwe kansooke nkole kinkutereeze okitegeera. Gove mu kifaananyi balekerawo okuteekamu. Ne family yeterere okitegeera. Nankubira nangamba nasiga like when I had her cry nemubuza oliwa nangamba ndi ku ddwaliro nti mbadde mulwadde ddwaliro kinti naguli ali ku China Uganda Friendship Hospital in Naguru. Nemugamba I'm driving to anasooka nemugamba ndi mukufuna Uber nzije woli
we are driving to come and get you oliwa nagano kungamba wali ne mulemerako ne mugamba Faye wonna woli I want to see you okitegeera era ne Shalom nankubira nangamba Faye yankubidde akaba tali fine ne mugamba Shalom ndi mu motoka I'm going to meet her wherever she is nandagirira nti ali ku ddwaliro nengenda jamu nankwata nangamba ndaba totukanze ngenda genda mga atova wow stay there I'm going to come and pick you already ngambi olina mulwadde ova ku medication funa wotula I come and pick you nengenda ku ddwaliro ne mukima zali sawa nga 12 nga zigenda wera emu ezekawungezi bwe mukima ne nkubira Shalom yangamba omufuna let me know ne mugamba mufunye oliwa Shalom nangamba get somewhere we meet but ne mugamba nayo ono mulwadde ava ku ddagala nambuzo mutwala wakonze Faye nkutwala wanti ntwale waka nakubira mugana endoza mugana ngari waka and she didn't want that drama at their home nangamba temuntwala waka Black Shuga kankubuze ekibuuzo katona mukwana Shalom azina Faye nedda ngali nnyo mugundi eyo anyway Shalom was trying to sit down with me and Faye to discuss ku nsonga yali entuseeko masekati gange nani ne Zubeda tufune engeri gye bikaminga down. Okay. Yes, that's how he comes in. So, netugamba tufune ekifo. We were going to go to Switzerland later netukiriza tugende kuyaya. We twagenda kuyaya netutuula. Ne bangamba buli omu ayogere side nempa Shalom side of my story. Ne munyonyolanga bwenzize mba nyonyola buli omu wano. Ne mbagamba ne ngamba Shalom bannange. Zubeda ndoze kyamunyiziza kumutuuza kafaananyi kuki ukantuke nayogedde naye nze nayogera general statement nti era nayogera nengamba buli ali ku live si buli mukwano gwo nti mukwano gwo which is a very true statement nakati nsobola okiddamu bannaye buli ali eyandaba si buli mukwano gwo nti abamuki mukwano gwo nangamba okay kati Faye nangamba the problem is oli Zubeda kyagamba tewaligenze ku live yani ya acid kubanga acid yavuma ku mwana we okitegeera Abannayuganda Shuga linda kwa bannange abannayuganda at what point did I abuse omwana wa Zubeda era linda ko Shuga tugende mpola at what point did I abuse omwana wa Zubeda actually watugananga n'omuvuma nzijukira nze n'embizi at what point did I abuse omwana wa Zubeda after Zubeda made me a sacrificial lamb. But at first nali mpolereza omwana wa Zubeda. Atenga Zubeda nkujukiza mbuno sinavuma mwana wo nja muvuma. Nawe omwegane. Ekiki? Tugende maso. Banda anko ntambi. Era ne bampa example ne bangamba wali wulidde otya. Si actually Faye yampa example nangamba wali wulidde otya singa ntula ne Namukasa. Okitegeera? Because she's someone you don't like. Why do these people why do these people act like omwana like Zubeda malaika wana Zubeda atuza abantu katuti ne bavuma abaana b'abantu yes or no yes wana bavuma Serini bamuyita malaya a baby ate nagenda wadde mu kibada a baby neba oyinza okuvuma Shiba owulira naye nga tovumye mwana wa Shiba nenge ebigambo byovuma Shiba bivuma mwana wa Shiba owulira bw'ojja n'ogamba mbu Shiba yafuna olubuto n'akyankala nnyo obufumbo automatically obeera ovumye omwana mutuggyeko wano ebintu ebyekisiru wano mwavumanga Junior wano Zubeda yampanga ebintu ebyokuvuma abaana ngenda kubikomyawo imbu abaana bafulu figa babakwata babazina owulira what makes them think Zubeda is an angel ekikigwe Zubeda nga yabikugamba yogera ku baana b'abantu oba n'akyaza abaana abantu ne bavuma abaana b'abantu nenga yo wa Zubeda tebasobola Zubeda ndi wakugamba bino ebigambo si yegwa kyasinzeeyo omwana omubi ku app oba omwana alabika obubi oba akaana akakonziba but the reason why abantu bakulemezamu because they were serving you the test of your own medicine. That is it. They were serving you a test of your own what? Medicine. Iti nawe owulireko
nga bamama b'abaana abalala how they feel. Wano waliwo abaana kuzi app kuno nga baliko obulemu. Tubayamba nobayamba. We don't even want anyone obabulinga. But the reason why abantu balaba akaanako ne bakalemezaamu it is because Zubeda wali osusse okutuuzanga abantu ne bakola ki ne boogera ku baana b'abantu ebyo ebintu ebyekisiru bye mukola imbu. It was not me natuuza omuntu n'ayogera. What are your values ng'omuntu ow'akantu? Gamba ati nze nagamba abantu nti nze ku katuuti kange tutuvumirako baana. What are your values nga gwe omuntu akola akantu? Why bw'otuuza omuntu n'avuma omwana w'omuntu it means supporting abantu abavuma abaana b'abantu. Otherwise you could stop it. Owulire temukole ebyo bintu mbwera awandiwulidde otya mbunga nkyazizza Namukasa nnyo mazi tebakolanga naye tebakolanga akantu ne Namukasa. Genda maaso wamma. So, nemugamba it's not about you, Faye. It's about Zubeda. First and foremost, nze nali simanyi nti Zubeda nge until Faye told me. That is for starters. When nali nva mu ddwaliro. Okitegeera. That is the first time I knew. Era I wanted to confront Zubeda that very night. Era Faye yangana. Nangamba Shuga igwa kubeera n'abantu oyige nti oyoyoyo. Nemugamba that is not me. Nze simanyi kubeera na muntu nga nkoze kibi. Mba nino kikugamba kiveewo oyo yenze. Sisobola tuula naawe nga mu mutima nkimanyi nti no watuddeko ne hamuddale nongeya. Nino soka ne confronting nga ne nkubuuza hamulwaki wamugambye ABCD. Kiveewo tulyoke tutuule. Okitegeera. So nemugamba it's not going to be possible. Okitegeera. Dakika ne ziyitawo ntono Faye n'agenda mu kiyigo ng'agenze Sesema. N'amala Sesema n'akomawo n'ayimirira nga kumpi we twali n'azirika. Ne tumutwala ku what was the name of the hospital? Ku Malcolm. Okitegeera. Bwe twamutwala ku Malcolm nalina Uncle Shalom we nali naye. Ne tumutwala ku Malcolm. Ne tu communicate Uncle Shalom nakubira Zubeda namugamba ona ina asthma kuba oba yali yesikanga ina asthma natugamba talina asthma ne batandika okwexamininga ne tumubeerako awo. In the process I knew Faye's password to her phone. Yeah, I knew her password. I knew her password because I knew that password because that phone was formerly mine. So nganza receiving abantu bonna abamukubira. So nenkebera essimu ya Faye because nali ndaba nga waliwo ekitagatta nga ndaba Zubeda alina obusungu bungi. Okitegeera nga because I asked myself ali so uneasy genda maaso. nga nebuuza lwaki Zubeda bwe yalabye video teyambuuziza bulijjo nga ambuuza. Okitegeera nga ndaba obusungu bungi nengamba waliwo ekitagatta. I wanted to know kubanga Faye yali angamba emisana gonna njogedde naye mugambe kino naye yalaga kino kati nga yatumidiatinga naye lwaki tosirika kubanga ono mugambe angambye ekiri bwe kiti ono. So I checked their chat together. Faye yazirika ku ssaawa 3 nga zigenda wera 4. Mu ssimu ya Faye yali yaweereza Zubeda nti yazirise ku ssaawa 1. Ekitegeeza okuzirika kwali fake. Thank you very much. Yagamba oli nti yazirise ku ssaawa 1. Mu ssimu ya Faye nakuweereza screenshot anti twasazeewo kweyambula. I have them. Zizino wano. Yes. Musimu ya Faye yali yagambye Zubeda ku ssaawa 1. Imagine bampise twogere. Okitegeera. Naye nga musimu ya Faye yayogedde ne Zubeda n'amugamba nabadde nazirise naye ndi mukuva ku ddwaliro Shalom angambye tugende tu meeting nga musimu ya Faye balaga meeting ya Zubeda Faye na Shalom nga nze siriiko. Era Faye n'asuubiza Zubeda nti tagenda kwogera nange. Ewalala n'amugamba nti bannaye nze mbadde simanyi Shalom alina Shuga because ebitakati bambi Shalom yali innocent. Era Zubeda naweereza Faye message n'amugamba ate Shalom ng'aŋŋamba nti ate Faye Shuga yakukimye ku ddwaliro gwe ate oŋŋamba tolina Faye sibitegeera. Okitegeera ono n'amugamba nze
mbadde manyi ngenda sinkana Shalom yekka naye nsanzeewo ne Shuga naye mama ngenda bba ku recordingira mbikuweereze okiwulira that's how they want me to keep quiet okitegeera era nsirike okitegeera namugamba naye ngenda bba recordinga mbikuweereza screenshots weziri you will refer to them okitegeera I have them. In my head, I'm like, why is Faye showing Zubeda and tali mukwogera nange? Atenga ali mukwogera nange. Earlier that day, yali ansabye n'obuyambi. I had sent her some money. Earlier that very day. I don't want to even go there. Okitegeera. Asigale nange gwe omunaku omwavu tugende maaso. Asigale nga ndi mubi. Kati, I felt bad. By the way, I want to tell you this. I talked to Shalom about it. Nganchali kudwaliro. Nemuze bali kubana getting too furious. Ngo mulwadde nsobola muzukusa ne mugamba toli mulwadde zuukuka. Weekoza. Kuba nali mu ddwaliro ne bakubira Zubeda n'agamba oyaveewa osijja waawo nga waali. Ne ngamba Shalom sijja vaawo ne ddwaliro sirye. Kambuuze. Lwaki Zubeda yali yakunyigidde nnyo? Nga sikitegeera, okitegeera. Faye kajiiko naktabula. Initially, nga tetunava ku live eno nenda kuleeta omusajja omufumbo pastor gwozina. Era Zubeda tukusaba akutuuze nga bw'atayagala bantu nga bw'abadde ng'avuma Shuga. Tusaba akutuuze akubuulirire ove ku musajja w'abendi omuki omufumbo. Nga bw'abadde nga avuma Shiba okubeera manya namba 10 akubuulirire naawe obutabeera namba 2 oba 3 era ove muki mu bufumbo tujja genda maaso tukyagendera ddala. Kati we nali mu ddwaliro ne baŋŋaano era by the way n'entambi yaliwo mu ddwaliro. Oli ng'agaanye okujja nga wendi okitegeera. Ne mbagamba sigenda vaawo ate awo nno nga sina nakebera simu. Nagamba Shalom, Faye is her friend and she's my friend. She has misunderstandings with me. If she doesn't want to bury me when I die, it's okay. If she doesn't want to check on me when I'm sick, it's okay. But I'm not leaving a sick friend in the hospital in the name of Olita Anjagala. Meanwhile, someone who is unconscious, I will not go. Ne mugamba je. She either has to come and stay oba abireke bwabanga yo okwagala kwe wa Faye kukola kubanga Shuga taliiwo tajja. Era najja we yajja nabuzako be yabuzako. She didn't say hi to me, which is okay. I slept. I even had sex that very night and I came. So tekina kye kyanzijjako okitegeera. Then when I was nakebere simu ngandi awo mu ddwaliro jukira omulwadde tasobola kuziriukulula ntudde wali ne simu ye naye kyemanyi naye she was checking her phone nenga tasobola kudda ngulu okitegeera nenkebera bulungi essimu nemala nengamba Shalom yes nengamba Faye nengamba Zube nengamba okusigala mu character y'omuntu afeintinze genda maaso nengamba Shalom, I need to talk to you. Because at that point, when I didn't sobola okwogera naye. Okitegeera. Nenfuluma naye ne mugamba, I feel so bad right now. Nambuuza obadde ki. Cause nali nkankana nga mpulira obusungu nga nsobola okukola ekintu kyonna. Ne mugamba mpulira nga teyali badde Faye. Okiwulira? Nambuuza kiki ne mugamba nkebedde chat ya Zubeda ne Faye. And they are discussing me. Ate nno nga si just that scenario kuva mabega. Zubeda we yali alina okujja ku shuti yange namugamba it's okay we yandaga nti afailinze namugamba it's okay kuba yangamba ekyamazima funa omuntu omulala sigenda sobola konze it's okay mu chat ya Faye yaweereza Zubeda namugamba ndowooza Shuga ali ku pressure ya Amosi kyovola babadde ayagala video gifulumizaawo nengamba Faye namugamba eddi nti ndi ku pressure. Okitegeera ng'ate asize ekifaananyi ekirala abantu bayinza okulowooza nti of course bino nenda bireleasinga but just mbalageko bayinza okulowooza mbu mulaba that's an exported chat. Yes, wano Shuga yakola email me chat email me you exported chat bibyo after
after she went and talked it about me, then bibyo. Bibyo, byonna bibyo. Genda maaso Shuga. Nkwagala Shuga oli muwala wa senga asidi ddala. No receipt, no authority to talk. Genda maaso. Okurekodinga abantu, okutakinga screenshot, okukeepinga evidence, it is important. Agenda maaso mukwano. Inze sawa zino ndi mubi, but I want to tell you one thing. Me, I know right now, nze chenayiga when I am senior Faye, when I take it unto they were not my friends. It was just me who was their friend. Or if not, I was alone in that friendship. Ochitegera. Kubanga nze njagala Zubeda aveya mpo olunaku lumu nga ngeya Faye. Oba Faye ampeyo olunaku lumu nga ngeya Zubeda nga ndi naye. When naberanga ne Zubeda, it was Zubeda. When naberanga ne Faye, it was Faye. Nga we ntadde chat nga bange. Njagala no bateyo chat nga mbogera kebi. Atenga. Bajikole ngaffe wetuli okukola tebaleeta screenshot. Ebyanasa nedda. Babireete nga ndi mubogerako ebibi okitegeera. So when nalaba echat nengamba Shalom, I'm very sorry, I feel so bad. Actually, I don't even know up to now Rachi nkyawulira bubi about Faye. Kuba nagamba Shalom ne nalinva kudde nengamba salirese Faye nga mulwadde. Naye mpulira bubi. Ne mugamba Rachi saagala kuleka Faye nga mulwadde. Nze bandeka mu ddwaliro. Naye the fact that mpulira bubi and Zubeda was being provocative, I don't want to stay. Akakazi akampi ako. Otegeera. Era Shalom nangamba, for your own sanity, it is okay kasitaffe weetuli tugenda beerawo, you go. Ne mugamba it's okay. Ne leero nsazeewo mbagambe ekyo ekintu kubanga abantu baga mungamba nnyo nti nonze oba nezina ne Shalom. I'm telling you because y'omu ku bafaayo lwaki mu bannakantu bonna y'omu ku bafaayo lwaki bano abantu batula ne boogera. The second person was Kasuku. Because Kasuku yagano yingira mu kintu kyonna. Even when I had the relationship matters, he didn't. Yanninda nga bangambye bankubye. Nangamba nze akantu nja kajja ku ggwe. Era yakajja kunze. Yakanzijako nga bantambi bonna weebali. Era nabuuza bantambi. Mwagala njawukane ne Amos Ntambi ogenda kumpasa? Nti nedda. Mwagala njawukane ne Amos Shalom ogenda kunnyongera ku mukazi wo? Nti nedda. Ne mbuuza Faye mwagala njawukane ne Shalom enayo omusajja ongatteko tweyagale tubeere happy family? Nti nedda. Naye kati mundeke sinnamuvaako. That interview where I told people nkyali ne Amos. We nali ewakatuku. Ochitegera. Esawa zino ekinnuma is I'm being the bad person right now. Baali tebasobola gamba Zubeda nga agende wa Nalongole Lewis bakola akantu alayirenga batajja kunsonyiwa n'agenda n'akola akantu noyo MC Mayor eyetiisa omutwe gumulinga emboona ayasaamiridde mbw aŋŋamba mbw ambuulirira. Ekizibu kya MC Mayor gulinganga omusindo gwa MC Mayor wajja obuzibu. MC Mayor obuzibu bwe lwe twali eri mu online rally yakwana omukazi wa waliwo omubaka yajja n'omukazi ng'agenda kola interview. Okitegera oba yalowooza mbyogedde nina yasabyogera. Emusimeya naye akwana omuntu bamukkiriza. Omuwala yali awo nga zonto bino ebisheshe ebyakajja. Nti emusimeya yali ayagala kuzina omulalu. Bwemba nnimba abantu baaliwo. Why do you fuck oli yajja n'ensolo ye oli yajja n'ensolo ye n'agiperereza esigale. Nze wabolooza nali nabyogera nali saabyogera okitegeera. Bwemba nnimba Shira Price yaliwo, bwemba nnimba Badi Bulaka yaliwo okitegeera. Nkoye abantu okwesiga ekifaananyi ekirungi okitegeera. Olw'okuba Shuga ayambala ebimpi, olw'okuba Shuga anywa omwenge, olw'okuba Shuga anywa shisha, olw'okuba Shuga ateeka relationship ze ku social media, kati Shuga mubi. Banaye temugenda kunnyigiriza kisembayo wano we bituuse enkooye okitegeera. Nze nga we baatudde mu Talk and Talk show Edison amagezi ge wabaddompa gakwata ogawe Zubeda. Kuba wagambye yatasobya gamuwe togampa. Mulekerawo okumpa amagezi. Okitegeera. Nga ankokuku yavuddeyo n'agamba mbu simanyanga we mbaba mikwano mubeeko newe mutasala. It is Zubeda who first crossed her lines with me before I did. Stop victimizing yourselves. Just stop it. It is no longer funny. Yeah. Stop. Mulekerawo okubeera ne double standards. Chintamye, it's too much.
Pick me, yes, bagambe, Shuga bagambe. Olw'ensonga mbuno gw'olowooza bagenda tulaba kuwolereza nze neewaayo. Let me tell you, whoever atayagala kuddamu kuntuuza mukazi tuke ontuuzaamu kubanga leka mbabuulire. Stop thinking tino munya waliwo abasiru abaze ne baŋŋamba mbu twakumanya lwa Zubeda. My friend, my first interview was not Zubeda. Okitegeera? And I want to let you know, right now her channel has interviews eziri mu 6. Lwaki tekola kati? Bwe mba nze yali takola. Yes. Okitegeera? Oshagera chengamba right now muri mukugamba Shuga teyali inze abantu abali mukumpi nga musimanga navumye bawa Zubeda n'abaana be njagala mumpeyo video nga njogera erinnya lya Biko njagala mumpeyo video ovuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video nga nvuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video. I came here nemba gamba mujjukira bulungi nnyo hamu mwena mwabaddeko ikiza days ago naze nemba gamba video emu ngovuma Zubeda. Yes, naze nemba gamba abakazi abafumbo mwenna abali eyo essaawa zino abataakinga Shiba mumpeeyo omu ali happier than Shiba mumpeeyo omu ali successful okusinga Shiba. Nembagamba bw'oba okimanyi oli mukazi mufumbo ng'olabirira bbaawo era nkiddamu ng'olabirira bbaawo ebyokulya gwabikola buli kimu. All the dues your husband is supposed to pay for, you're paying for them. You have a sex toy at home toyina njawulo na musiya zi Shiba Okitegeera awo mumpeewo wemba amasanyalaze ogawulira okitegeera naye mwenna muzze mumbugumideko amatako muŋŋamba ate Shuga kiri Shuga bannange tewali ogedde bwoti genda obigambe ennyoko ze siri mwana wa nnyoko nina empisa embi neyongera obategeeza nti empisa embi sizivaako kitaawo tampasa nfuke step mother wo oba tonsanga nga bukiteewo okitegeera bwe mba mbadde mpemula luli kakati mwenna mulinga emma n'abanja Samira balinga n'emisino mpuliranga muntuuse Shuga teyali muddeemu omanyi omuntu akubeereddewo omanyi omuntu. Let me tell you ngenda kiddamu ne wano nkyogere the 1 million they sent me on my birthday I sent her before money. Nazimuweereza, it was my money. Stop holding me. And I want to tell you, njagala Zubeda ampeyo mobile money message etaleyo nga seeyo yakakadde keyamperezanga kange ampeyo message nga muwa sente nze mbaletere message ngange nga muwa sente ampeyemu sagala nyingi Feyi twagala esimu yaffe Feyi esimu gye baakuwa gireete buli lwampa Feyi esimu gye baakuwa bring it. Buli message Zubeda janaleta nga mpa sente ebyo byagamba musimanga yambererawo yannyamba buli lwampa message age ngenda muwa message 3 buli lwampa emu. Okitegeera it is too much bannange omuntu olwokubanga gwe ssebo mb'oyambala ebimpi omuntu olwokubanga gwe teweebikirira. Let me tell you najja dda wano ne mbagamba I'm not a practicing Muslim but I come from a Muslim family. Lindako Shuga gwanya omwenge ako kansoke nka addressing nkwegayiridde kansoke nka addressing bangamba nti nnyo omwenge ntambi tanywa mwenge anko kuku tanywa mwenge kati bonga tanabba kubira babuulirira nze ndi mwana wa jjajjaawe ekimala bannange njagala mbulire essaawa zino lwaki we bandoopye ku poliisi basavinze mama Matini Zubeda Masira bwoberanga oli mugezi nnyo lwaki why don't you advise Museveni awere omwenge nati munnange mubi essaawa mama yakuza newe namuta mama yakuza mama Matini bamusavinze why haven't they served me why are you getting part lwaki mufuna kabangalizi gye zinno n'ekiro kati mama Matini mujje munnone tofaayo ize nina olwokuba oyagala bankima ekiro na Saturday oyagala ofune let me tell you oyagala ofune win mbu wansuza mukomera that message is there in Faye's messages mweri yagamba Faye mbu yamponye komera kati yagendo dinteekamu mama dinteekemu kale owera omutima era njagenda I will go I will serve and come back neshalomyagenda nakomawo oli mukulayira okunteeka mukomera onteka mukomera nakubbira ki oba nakutiraani wewajja nonkolera interview wali ompa jjajja wange oba wali ompa mmere kulya. It is too much
nze mukazi watu nzukuka sawa 8-9 nga nasuze muwalaji wange nzukusenda ba trendinga buli wamo bankole and spell my name right. My name is, by the way, kanga kuwe guna mugende mulope bulungi. My name is Chepkwemboi Nancy Imani Wakesho. Go and write it well. Chepkwemboi with a C, not a K. Chepkwemboi Nancy. Chepkwemboi Nancy Imani Wakesho. Chepkwemboi with a C. The name is CHEPKWEMBOI. Imani Wakesho is IMANIWAKESHO. Nancy. Go and spell it right. Jango Noni. It is too much banange. Esawa zino bagamba musimanyanga Edison yagambe Shuga nkubulira waneno dekera okogera. Lwashe munamubulira lwashe mamubuziza musango kyo oguntwaza ku police. Bwemba kale mufayo nnyo about wasoka no mulopa ku police ngakola mwaka. Ushegera. Ngate wabaropa. You have, let me tell you. Ogamba mbuno ya ogambye fei mu chat musimanga taina chi yali yankoledde. My friend, me having been on your YouTube for all that time with all those views on my interviews, I was putting food on your table. Of course. You want me to appreciate you nga to appreciating a dollar, really? Of course. Bana imundeke. Azena agamba musimanga Shuga tasima teyetonda tasima. Gwe lwaki gwe tosima? Lwaki tosima ntino buli lwafuluma gwanga wagamba nga Shuga tule mu interview mu YouTube yo natekanya mu yadde n'olunaku n'olumu lwaki ebyo tobijjukira lwaki tojjukira nti nno Shuga wamugamba nga ntino kulaba ne gundi n'ebirungi byogere n'ebirungi byogere wali kugamba abantu nti sikwetondera vayo yogere n'ebirungi byogere nakugambye Shuga Beda victimizes herself all the time Edda emabegako interviews abazijeyo emabegako Zubeda yali angambye konti nkoze ensobi nga sijikoze nemwe Zubeda fulumya video oba ta screenshot okaka sentino sikwetonderanga konga even siri na murongo nene ngambo why kire olunaku on my birthday yagamba ne fake nyini nagamba ne okimanyi toyina mpisa kana gwe naye Shuga omuyombesa nakugamba nti mama kiriwe kinebwe kiti ebyo byo nga tobita ebyo byo nga tobita Zubeda nga tobita ngompana ebyo byo nga tobita it is too much kamba bulire bonyigirize nnyo nnyindo gireeta omusaayi kingezuli eno live si ya nyoko don't tell me mugeze otudde because you cannot come and press me. You've sent people to come and tell me nga bwendi omunaku mumpeeyo omunaku asasula fees ow'abaana bana every time no one tewali gwe babanja ku ssomero lye babiri bali kusanchizo SS Bugolobi Zubeda omulala ali ku CSI Zubeda waliwo screenshot nga omunaku Nancy akusindikira sente lwaki ne bakubira sindikira sente lwaki ne bakubira even there was a day on Women's Day I was posting women. I posted you saying if you remember. Yeah, I remember. Najja mukaboxi nangamba oyo go postinga bichi era ne nkudeletinga. Ebyo byo nga tobyogera. Yanyiga mbuno mbunga on postings. And nangamba era ne mugamba nsonyiwa ne mbijjayo ebyo byo nga tabyogera mama wamaze posting najiraba era inze sigana kati ntwala omukisa guno bagamba ku live ya Senga Sid sigana nina omutima omubi yes nina empisa embi yes sisima yes era I'm indisciplined yes era nadiba yes era nazala wange teyansima yes buli kimu but I have helped you and you know it in your heart when namu tudeyo ate mukimanyi you know very well okitegeera nanyiga inze nali ne fei nga nkola naye akantu nenga fei buli lunaku alina okunzijukiza nga wagendo okukyusa erinnya lya YouTube okitegeera nenkera olunaku lumu nengamba engeri gye twera okurecordinga buli omu nga recordinga yekka fei yalina iPhone 13 okitegeera nga nina 16 bbiri nenkwate kubo I think I topped up over 1.3 million nzo munaku kwagala simu yaffe and I gave you an iPhone 16 lwaki era nze mubi era nagamba fei teyali badde gwe nonkolera interview mwana teyali badde
gwe. Feyi Masira teyandibadde gwe. Teyalibadde Shuga kubanga wafunanga nze sirina lunaku Feyi yansaba ssente naye nga buli lunaku lwansaba ssente nze ne waŋŋamba nti mpola mugamba let me give you half of the amount nga sikuwoze yogera amazima Feyi saawa zino mukkiriza abantu bampita omubi banamwe kale kambabuulire if I'm a bad person God will pay you nze mbabuulira twagala essimu yaffe mukama tali amandaazi nze mbabuulira Zubeda ndi mubi nsiba okute nsiba okyusa obulamu kale owanvuwe nsiba it is okay kyekintezezako live eno nsibibwe it is okay Feyi ndi mubi nnyo but you know anytime you had an emergency it was me give me a minute lwaki emergency wazigambanga Zubeda lindako katono Shuga lindako Zubeda akantu akenca tukusaba otuule mu kantu obulirire Feyi nti oyo musajja mufumbo alina omukyala we n'abaana be era amwesonyiwe nga bw'obadde ng'obuliriraani Shiba nga bw'obadde ng'obulirira Shiba gamba Feyi nti oyo omusajja mufumbo pasita alina omukyala we n'abaana be enca akantu akenca ntambi ayino owulira kasuku ayino muwulira olwa Feyi tusaba Zubeda ne Nalongo Kitone mutuule mu kantu mubulirire Feyi nti oyo musajja mufumbo she should not be a home breaker oyo olide oyo bagambe tufudde my uncle owulira enca akantu akamande nanti akantu katandikira wane wassenga asidi oyo mwami mufumbo tuba n'agamba gammwe agawunya just keep quiet yambinga aseka owulira oyo musajja ayina ne TV oyo owulira bye bagamba okumbeererawo ng'olwokuba naye omusajja ne beetonda timu Shiba kambalabekaawo mu komenti awo timu Shiba gamba asidi ju awaawo tandikaawo timu Shiba basibaholiki mumpage ngende maaso mumpage era nga obulirira Shuga okujjamu embuto omubuuzo ezo oyo Feyi yakajjamu mmeka omusajja amumalira mu matu oyo omusajja oyo omukulu gwe woba omulaba ayinza okwambala akapiira gwoba omulaba amumalira wa mutako amalira wa olangira Shuga okujjamu embuto kati gwe Zubeda Nalongo Kitone etc tubasaba akantu aka week etandise mbawadde akantu atenze munneerabidde n'aba recording mbawadde akantu owulira tandikira ku Feyi omutuuse omubuulirire omugambe she does not deserve to be a side chick nyo matako mazi nga bw'obadde ng'obibulirira Shiba mulekerawo tubulirira mulekerawo thank you clock it Shuga genda maaso so ekirungi ntambi waali kuba nalabye naye yakoze akantu ng'era agamba if she was Zubeda ekyanyambye yayogedde bulungi n'agamba nti bagamba nti naye andya omanyi naye bamundiisa dda bangambye najjamu olubuto lwa YouTube senga acid gyebaleko mukwano kale anko ntambi naye gyebaleko live zones zibeerako wano line esinga okunsesa eya Hamdale ng'akugamba iye senga eyo line gye mba nsinza okulinda ennyumira nnyo naye senga acid we've ever had a platform me and you ku Facebook edda naye okuva ku TikTok eno platform yembadde sigijjangako so it's a honor and a pleasure okubeerako
weebale kubeera mu kyankalamu nnyo. Society needs people like you. Yeah. Buli omu kufa kutya uncle vibe. buli omu kufe senga acid tukutya nnyo era tetukusobola kuwa kyama, tetusobola kuwa message wekyusiza mu kitinga ambazi. Nedda Frank, I am a humanitarian. Era buli muntu akolagana nange ne bwaba mama wange, once you deviate away from laws of nature. I understand, but one senga mbadde kuno n'obaako audio jo tanti badde yange. That is where I got interested okusaba okujja okulinnya wano. Mbeerako nga nyumirwa sitera nnyo kwagala kujja kuteesa mu budde buno bwe buti. Naye ensonga ezaawula abasajja n'abakyala sometimes olumu yengeri gye tudiringa ne misunderstandings bwe ziti. Sinza kulimba senga naffe tufunamu challenges. Of course. Sinza kulimba nti sisoowagana na Kasuku, sinza kulimba nti sisoowagana na Shalom. Tusoowagana. Nsoowaganye emirundi bingi ne anko wange Sendi. Naye nyizo kugamba nti tuba twakasoowagana olwaleero ku Lwokusatu ne tumeetinga ne tunywamu ne ka chai ne twekwata ne mu ngalo. Nti ffe unlike women nti twawayalingibwa okubeera nti ensonga the styles of aggression kusaidia fa abaami zibeera a bit confrontation yaffe ebeera bit different nnyo than abakyala, and that is kya butonde. Emotions ziba zigenda kubeera nyingi kusaidia abakyala. Ffe tuba tuyinza okuba a bit strategic nga tukozesa nnyo ku bwongo okubala ekiddako, keeping alliances zaffe. Era kyobalaba nti ebiseera ebisinga ne tuba tulwanya even physical fights tulwana ne tumanyi tunywa kabbiya nti ekyo kiwedde tumuvinge ku kiddako ekitali kusaidia abakyala, and kyo kya butonde kya Katonda. When I was giving my submission yesterday nga nkola show ne Shalom ku Friday, now tuyingidde Sunday Uganda, but ku Friday twafunye obuzibu nti bano abantu bombi bakwano baffe tetuyinza kubeegaana. Siyinza keera ku makya ne neegaana Black Shuga regardless nti si munnange si munnaffe. Sinza kera nchane negana Zubeda nti si munnaffe. Kakati mu njogere nnyango tugambe nti no ennyumba ya Sitaani eyakantu omuliro yakutta omuliro. Naye ffenna tulina duty abagenda okwogera ku nsonga eyo moving forward okusigala ennyo nga tuli ku kinyusi. The subject matter. Yes. Tuganoonye tuganje nga tetwekubidde side nga tetulumbye muntu personally. Yeah. At least for me, kyenandibadde njagala. Yes. Olwo Shalom yambuuzako nti kiyinza okutuuka enkya Black Sugar ne Zubeda ne bakola ki? Ne baddiŋŋana. And that was the time Sugar kyabadde annyonnyola ekyeddwaliro. Because Shalom yankubira essimu nga tayinza babeeramu yekka. A lot of drama nga womanyi. So I came to give a bit of emotional support eri Shalom ng'omuntu. But when nali nvayo namugamba nti drama nga zino ez'abakyala ebiseera ebisinga tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. And it was just a matter of time when nalabye nga olutalo oluzeemu part 2 era ne nkubira Shalom essimu ne mugamba nakugamba ensonga z'abakyala tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. Naye nga sina gwe nkinenyezaako era nze nagambye Shalom nti Sugar went nga ali wounded mulio olutalo olwasooka. Yeah. So it was just logical muluno okulaba nti naye asobola okukola ki okujja naye abeereko kyakubakubakokko. Yeah. And then ebizeeko bye bino confessions, audios kulikinga n'ebifaanaganako weebityo, which is very unfortunate, but sometimes omusajja omu Donald Trump gy'oli eyo senga acid mu America, Canada, Trump yagamba mu 2016 nga jja nagamba nti okuddamu okuzimba America eddebuto tulina kusooka kugyonoona. You have to first destroy before you elevate. So sometimes entalo zino ziryokanga ne zijja nemwetereza netwetereza nekituuka akaseera buli muntu nga manyi level ye.
neteri kisinga kulumanga bintu kulikinga n'ogamba omuntu kino n'akiweereza oli ono n'ageyo ono oba n'oba ne munno nga gwe omuyita munno ate n'ogwa mu kyati ng'akukongoola biruma. Ya biruma naye munange kino era nze muli nkirinamu nze nga nze nti guno omulimu gwe tulimu bannakantu tewali mukwano gwo. Yes. Nze saamanya. Yes, tewali mukwano gwo. Just tewampuliriza. Ejja beera just matter of time nga ababadde ab'omukwano tuli kuno tuli mu kweyuza. Kyo buli muntu ajja kifiiringako. I don't know when but kijja kuhappeninga. Okiraba. So olina okuba nga weegendereza nnyo byoyogera ne munno naddala mu bubookisi obwo. Sometimes ensonga eziri personal ogamba okwewala ebiyinza okujja mu maaso kanze esigalize. Okiraba. Kuba nze saasuubirako mbu tuyinza okutuuka ku kino naye ate si kyewuunya nga kikoze eki nga kituuseewo. Wabula senga nze kyessaagala era kyengenda okusiinyaako ennyo ekinnuma. Senga nze mwezi gwa August last year nasibwa nagenda eruzira n'ensibwa ku nsonga za Shiba ne Jeff Kiwa ne bantwala. Nali nakavaayo muganda wange Shalom naye n'agenda. Naye twali tukomyewo ffenna muzimu ku concessions ze twalimu nga tuvumirira abantu abayingira mu ntalo ne baagala ate okusiba bannabantu. Okitegeera? Yes. Nti wetuba tusazeewo kuyingira olutalo nga lwa bigambo. Lubeere lwa bigambo. Ekyo nja kisiinyaako oba muntu ki mbadde nze nkyadvocatingira. Tikiraga obutiitiizi bw'amaanyi nnyo kubanga mbadde mu lutalo lwa bigambo oli n'ateekamu poliisi. Oba okitegeera because me I'm a victim. Natwalibwa nga byali lutalo lwa bigambo n'ensibwa. Era nga tulina omuntu gwe tuvumirira nti ye lwaki waba wakula entalo ne bamuddamu asiba busibi baana. Okitegeera. So nze nalisuubidde mu mbeera eno muganda mwannyinaze nina audio ya Zubeda actually nga agamba aba Shuga nabagamba bagende ku poliisi balope full figure. Inze full figure tasobola kunsiba kubanga nange alinayo emisango lwaki ye atugula atuvuma ate nayagala otusiba mu bigambo bye. I have it. Nze mwannyinaze najjayo ne wiiki wanaba awulidde audio eno era in fact njagezaako era omunoonya physically mugambe kino tekyetaagisa agenda kukunyiigira gwatudde ku katuuti ka acid no bamwogerako agenda kukuwalana mu mutima. No, I'm being objective, and that is me. That is why my name is called Frank. I'm ever frank. Staking aside, I'm being objective. Ebintu by'okusiba nga muyingidde mu lutalo lw'ebigambo, I don't think it is necessary. Ekyokusatu era n'enkya ngenda kukyogerako era nagambye abantu like in reality mu lutalo lwonna ng'oyingidde olutalo n'omuntu, you don't choose kiki bagenda kureplyinga. Okitegeera? Bagenda kuvuma maama wo, bagenda kuvuma abaana bo, bagenda kuvuma taata wo, bagenda kuvuma omwami wo, bagenda kuvuma mukyala wo, we've been victim feba tuvumye feba antiwuliriza nti mu lutalo lwonna ku bantu aboogera ffe ku social media, that is what bibatulwanisa ebyo. Okiraba? So obeera ng'oli player ku social media kuno olina omanya the psychology of abantu betuweereza nti wenkeera enkya olunaku olwaleero nenvuma omuyimbi kaŋŋambe oba Black Shuga Wizo omuyimbi bajja kunoonyaayo mukyala wa Frank Antambi yafaanana atya. Weebale nnyo abawagizi be oba okitegeera bwe mba ninayo omwana bajja munoonya balabe enfaanana gy'afaanana. Okitegeera kubanga olutalo lw'obwagazi lubeera emotional nti oli waba ayagala omuntu we bamuyimbi we gwe nojja n'omuyingira sometimes oba tomuvumi naye ng'olaba omuyingidde baba bagenda kukozesa ebyo bagenda kuvuma anything that is going to make you calm down okakkanemuko. Okitegeera because muli mu lutalo. It is very unfortunate but that is it. That is how social media operates. Era tubiraba ne mu bazungu eyo
nga balina olutalo oli n'agamba family ya Jay-Z eri wanti Blue Ivy n'ateeka akavuma wano obuso n'akavuma juzi ani ono bana bakazi bamabina Nicki ne Cardi Yeah. B recently wano beevuma Nicki n'avuma omwana wa Cardi nga bw'alina amalibu ono n'avuma owa Nicki nga bw'ali otiskiki beevuma waneeno a few months back. yes ebyo bibeerawo naddala mu lutalo olw'okwetwala nzijukira omuyimbi Jay-Z ne Nas baali beetwala mu kaawo naye Nas n'akuba oluyimba ng'avuma Jay-Z n'amuwaliza n'okulwala sirimu naye nga tamulwalangako okitegeera nti tubeeramu olutalo lw'okwetwala mubaamu okuwaayiriza mubeeramu okumukola mubeeramu buli kimu ky'osanze ky'okasuka nga baba bakusinze mu lutalo olwo you count your losses no gamba bansinze kaninde party yange endala nange njja oba nawe ng'owaayiriza munnange asinga okuwaayiriza yajja okuwangula. weziti entalo wezikola ki wezirina okuba nga zirwanirwa kati wano mpuliramu ekwennaku bambi Black Shuga nti singa biba oli asazeewo okuleeta maanyi ago n'ogendayo it will be very unfortunate naffe bajja kitukozesangako wigi nagijjeeko era ndi mu Biswahili nswano zisala n'enziza muti nti baleme zisalirako ddala. so mbadde nsaba tuleme kutuukawo awo naye kitegeerekeka mu lutalo omuntu ng'ayagala okuwangula aba alina okukozesa buli kyakola ki kyasobola buli kyayagala ng'owalaba nga kyekyo ekigenda okumukolera nga kyekiyinza okulumuwanguza nga watakikola ogenda kumuwangula kyaba alina okukola nga kyekisembayo buli omu ajjayo kyokulwanisa ekisembayo. Nze masubiza banansiba nja genda nsavinga essenga nkomewo ate nkuvuma ebyaddala kuba sinna kuvumako nja genda nsavinga nkomewo nkuvume naye nga Black Sugar tewaliwo ngeri yonna gye tuyinza kukakkanamu Frank kati leka netumukakkanya nawe netukukakkanya ng'abaakantu abawamu. Shuga ye lindako Shuga ye agamba nti these people came let us agree these people came for Shuga at a time where she was very vulnerable emotionally, physically, socially, health-wise. They came for her. Nobody was standing with her. Bamuwebula, bamufula ekitagasa, bakyaza abantu, bamufunira until now, bachamufunira bapiara sebo. Why is everyone expecting Shuga to be the older person now? Anze ngamba mutually sigamba Shuga nga ye era that is the same message emasowa no gamba Shami Mwemba Musanze and even on Friday I said it if we could restrain ne tula abantu you can move forward when tubireke mabega kubanga let me explain to you olaba Shuga mu kino ekintu kyonna jjukira kyatandikidde mu Shiba. And Frank and Jambi, when they came out and talked about Shiba, it was okay for them. Navayo nenjogera nga sogedde linnya lya muntu. Just abana ku social media bambaza abantu obugatto. Statement obaddewo nga njikola nengamba bw'oba olina omusajja. Gwe ng'olyawo gamba nze kasita bampasa naye ng'omusajja wo gwakola buli kimu ewaka nga gwe musajja. You don't have a man, you have a firstborn. You don't have a man, you have a sex toy. Kati bo ne bakwatwa Zubeda ne bamutuuza mu kagatto. Nze nkugambye ntambi bampeeyo video emu nga njogere mu live yange nga njogera erinnya lya Zubeda. Okiwulira? That is 1, 2. Initially gye byatandikira eri when they came for me, if you remember very well, I said nothing. Is it a yes or a no, Ntambi? Continue. na Firika nengamba I even told when Shalom released that video where Charliza Gundi Faye, I personally texted Shalom nemugamba it's okay sigenda kunyigira kuba nchimanyi singa totaddeyo yo video singa bakunyigidde. It is okay. Anything they want to do, let them do. Sina gwengenda kuddamu. Inze bannamawulire Ntambi bankubira nga banzijako akantu neggalire wange nga sifuluma. Day in day out. Bwenda ba video bwenkaaba bwenywa walaji bwenebaka. Bwenzuka bwenkaaba bwenywa. Day in day out. Senga sidinga yankubire simu nangamba olyoke. Njagadde okumanya oba olyoke. Ezo chats nazo weziri neza senga nsolo ziteekayo.
Ochiwulira bamama gulo bani people from the internet, people have never talked to mama gulo ono mchala gwe bavumira omwana all the time Subi Queen ng'abantu sibamanyi sogera nga nako nabo KC the Luwilites nga bebankeberako bebankubira ne bangamba oli bulu ne bagamba bannaye siri bulungi naye katu nakiwa obudde nga nkimanyi kigenda kuyitawo nenkireka ne ngamba it is okay nkimanyi wajja kubawo era omuntu omulala akoleyo ekintu banveeko God forbid si mu bubi sigamba nti nasanyukira ekyatuka ku Antela naye Antela ne wabako ekimutuukako era ne bashiftinga ne banvaako abantu ne badda kwani ku Antela if you remember kwa story yanzirakawo ochegera nembireka echanganya sirika this time is because I didn't mention her like I did even in the first place era they came for me again kati nsirike koma wa neba nangamba to be the inti Shuga will never have an opinion as long as akagatto katuuka Zubeda. Even if it's not about ambwera ajja kuvangayo amubulinge gwe oyogera otya ku bufumba waneno nga wafuna fake proposal. Excuse me. I didn't say nothing. I didn't even mention her name. Just abana olaba waneno ne sawa zino ntambyo yogedde. Ne oba twegedde nya ya muntu basobola okutuzaako akafaananyi k'omuntu. Okitegeera. Waneno kyatuse ku kasuku video nkadde naye batuzizako Zubeda aka plastic. Okitegeera. I know. Initially bwe yali ayomba ne full figure lwaki full figure tebamusiba lwaki tebamunona ekiro bw'abanga kale agamba nti nno alina amanyi mangi asiba abantu lwaki full figure bwe yasiba Shalom fenna twanyiiga nga tugamba naye avuma essaawa zino you people are expecting me to be the bigger person. First of all bwe tugenda mu myaka she's the bigger person. That is first of all. Kitegeeza you know yes that is the truth. Kitegeeza first and foremost ku myaka gyali naye yali badde asooka okweyisanga omuntu omukulu. No, nze mingi mu kitwale nti nze ndi musiru. Mu kitwale nti akawala katoka siru nga bangambye you're stupid when it was raining sense you had an umbrella on. Yes, ndi musiru. Lwaki yetabeeranga abagezi? Yabeera omugezi kale. Okitegeera. Nze the whole time why I didn't come out to speak. Era buli we bambuzanga Zubeda want to wona any interview ne bambuzanga Amos yenga nziramu ne mbagamba simumanyi sijja mwogera kusijja we bambuzanga Zubeda nga mbagamba with due respect you can refer to an interview of Sanyuka, you can refer to an interview of Spark TV, you can refer to an interview of BBS TV and other YouTube interviews. Nabagamba nga with due respect I will not discuss that lady. That was what I used to say. With due respect sijja mwongerako mchitwese wekikomera nkoye kati omwami ye yakulopye wamwogeddeko ki nange kyenjagala omanya ndowooza nze yafuse senga asidi nange kati ye tukoze tutya senga bannaye senga nze kankubulire kubanga bayinza okubanga bagamba statement y'okubeera nga senga yagambye nti nno yabba ssente olaba Shuga olaba ntambi at this point tutunuulire nti when it comes to akantu abantu abannayuganda batunuulira ani nga omuntu akunga abantu ab'akantu gw'amazima gali nti abaana b'akantu mwaswadde ge mazima ate nga mukyaswala especially nga buli muntu alina ebintu by'amanyi ku munne owulira kituufu nti abantu in every community there is a leader, not because of ambu yasinga okutegeera oba nti abeera omutuufu naye abeera level headed. Owulira mutuule mwetunulemu nti abaana bano nga ne Shuga cyberstalking kitegeeza ki wangi cyberstalking omanyi ne byebansibye sibimanyi cyberstalking kitegeeza ki lindako nti abaana nti bana abantu what there has to be a person agamba nti nga ntambi bw'okubira Zubeda n'omugamba ebigenda mu maaso sikuwulira ng'olina ky'oyogedde Zubeda agenda kuwuliriza owulira ne Shuga omugambe nti ebigenda mu maaso mbayita mu meeting mujje tutuule it's not that bad because realistically speaking bano abantu ebintu I've not heard mbu Shuga yeyambulira biku
I've not heard Zubeda yambulira Amos. That is the worst that can happen. Meaning, anything else, if it comes to Mbono, now you get about ebyo byabulijjo. But where we are right now, buli omu ayagala okuswaza munne okusembya munne. Ate n'ekirala, what she's doing right now is Ntambi. Yetasobola kwogera nakamwake. Kati chovola bane odi aziweereza. Omulala yabaziplay. Ntambi, I want us to acknowledge wrong. Owulira inti. In the first place, a person was wrong. Let us not apportion blame, but there is nothing as painful as victim blaming. Let us acknowledge inti obuzibu waliwo omuntu eyasobya Shuga ne bwatakola kantu ne bwe mumukyawa. Shuga is Shuga yajja mu mawulire nga teyefuula pastor. So there is nothing kyemusobola otugamba, and we look at Shuga differently. Chisoka Shuga does not earn from Uganda nzimbu munange mbegayiridde mumpagire. You know? There is nothing as bad as victim blaming. But also, waliwo omuntu, both all of you, gwe mutidde okuze bali ne mumugambako. Ge mazima. Atenga, unless you do that, obuzibu bukyajja. Owulira luli lwali lwasenga asidi. Olwaleero lwa Shuga wajja kubeerawo olw'omulala n'olw'omulala. Ge mazima waliwo ekirwadde mukimirira panado okukakanya omusujja, but not the actual infection or the germ. Ndikunyawala jigwe bangana. Owulira, there is a problem. Nekintu ekyokusiba abantu nze wano Frank abakusiba. I've never spoken to you, but I was like, you cannot kwata Ntambi omusiba for speaking up his mind or an opinion. Kubanga Frank muntu wa mawulire. Byatandikanga wano waneno nga balopye desh. I don't know if Zubeda has an inferiority complex. I do not know. Ayagala abantu okumwetondera, ayagala abantu omuvunamira, controlling abantu, atuuza abantu ne boogera ku bantu. Nayagala okusiba deshi mbudeshi atuuziza abantu ne bamwogerako. What's that? Bannamawulire bwe mubeeranga mulwana entalo eza the general public gundi yanjogeddeko leka musibe, then there is no point. There is a problem. Atenga, the problem, all of you are looking at the problem, mutidde okuja addressing, but it's gonna come for you. If he who smiles at a thief has stolen something from the thief or will steal from the thief, there is a problem. Era namwe mujimanyi. Era there is need okwadvancinga mukukola akantu nekibozibozi ne mugenda maso nokola akantu than every week having to sit mu issues za Zubeda. Nga fallinze out. No muntu gwabadenga bagaya nayo banga bakolagana naye. Because for the last now a few months, that is what it is. It's you guys knowing the truth, but then you're trying to defend or to protect or to cover up for this woman. There is a problem, it has to be addressed. That is why obera no mwana wo nakola omusango no mukwekerera. Aba LDU ne bajja nga bamunoonya no gamba taliwo. No musindikako mu kyalo nayo nabbayo eventually no gamba nayo manyi genda ko mukomera oyige. Bwe mubeeranga oyo omukyala mumwagala. Mutuzo omukyalo and said there is a problem, we got to address it. Thank you Senga. Mukusibula Black Shuga omusango gwe bagenda okusiba cyber stalking gwajibwa mu Computer Misuse Act, of course teka bali squashing lyonna ne livaawo gwali gwogera nga gukyali mu Computer Misuse Act gwali gwogera kukozesa amasimu
social media, emails, apps zino zetuliko, ne other electronic communication, okuharasinga, okutiisa, okuintimidatinga, okumonitoringa, okwembarasinga, oba n'okudisturbinga another person online. Kyalimu. Unfortunately, provisions zonna bazichallenginga n'etteeka lyennyini ne balijjawo. Wabula bagenda sibibwa abanedda. Basobola okwamendinga ne bakuvunaana ebirala nga bakozesa Penal Code Acts ez'ebintu ebirala. Though anyway, byamateeka naye nga kiri kyo baba bajja kukyamendinga bwamendings tekikyali ekya cyber stalking because kirina kugwa mu Computer Misuse Act which was squashed. Bajja kwamendinga bakuvunaana ebirala okusinziira ku we banalowooza byewabakola munnange. Naye nsuubira tujja kutuukawo awo tugenda kukola buli kimu ekisoboka okuba nti embeera eyo tetuukayo eyo. Okusobagana kubeerawo naye nsuubira tusobola okutuula awamu ne tukkaanya ku bintu ebimu and we move on. Muyinza obutaddamu beera bamukwano yes but tusobola okukkaanya buli omu naakwate ku kigamba ne Shalom ngambye neetone ne mugamba Shalom siteeka Shamimu akole bibyanike kwetonda tolina kwetonda tekiba kya kwetonda sometimes but you can agree ne musalawo nti bannange twete Martini and you move on ne mama Martini naye ba summonings